Look more. Hi bro. Hello. Like fun bro. Yeah, fun bro. இன்னைக்கு இது யாரையுமே காணல லைவ்ல கேக்குதா ப்ரோ Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. The age of adventure is upon us. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild. What? What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. Storm Terror Slayer.
இங்கே இந்த இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அந்த காத்தடிக்க நிறுத்தினால எல்லாரும் பாராட்டிட்டு இருக்காங்களா ஹாய் ப்ரோ கூப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. You're also here for Mondstadt's wine, aren't you? சாராவா That catches your eye. பையன் ஒன்று வந்துட்டு Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. A night after my own heart. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart, just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this ஸ்லோவாக out? இருக்குதா Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. One sticky honey roast, please. the link dies down. Hi bro, I'm new subscriber. What is this game name? Dinesh Joker. அப்பா உன் சைடில் ஸ்பேனர் இருக்கதை மறந்து வந்துட்டியப்பா லான்ஸு Take a seat by Ankara.
கேக்குது. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஓகே. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the wind may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. என்னாச்சுன்னா லைவ் வந்து டிலேல Jane's waiting நடக்குது. for you at the அதனால தான் cathedral. அந்த டிலே It's எடுத்து something to மறந்துட்டேன். do with the Holy Lyre de கிட்டத்தட்ட Himmel. ஒரு 50 You better செகண்ட்ஸ்க்கு head மேல there டிலே now. இருக்குது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மீட்டிங் கோமாளி டாமா. ஏன் டயப்ளோ வந்திருக்கான். கோஆப் ஜாயின் பண்ணலாமா ப்ரோ? கோஆப் ஜாயின் பண்ணா அந்த ஸ்டோரி கொண்டு போக முடியாது ப்ரோ. அதனால தான் ப்ரோ கோஆப் ஜாயின் பண்ணாங்க. மெட்டீரியல்ல யாராவது வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றது மட்டும் வருவாங்க, வந்துட்டு போயிடுவாங்க. Anything the knights can do for you? Subscriber. Please Jokera. Noob dive bro, नहीं है Beatrix sound shot के लिए. Okay bro, okay bro. Help வேணுமா? ஹெல்ப் வேணாமே ப்ரோ. முடிஞ்ச வரைக்கும் நானே போகலான்னு தான் பார்க்குறேன். அந்த ஒரு ஐஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து கோவன் ப்ரோ வந்து எடுத்து தந்தார், வியூ பண்ணி தந்தார். என்னால் அதை அடிக்க முடியாது. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. பார்பரா. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... It's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. Oh, give it
did this? Holy liar, but how? Huh? Let Paimon see. No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. என்னப்பா சரி இனிமே கையில I இருக்கு really should get going. That trick I used to repair the holy lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You deaf Bard! Hey, don't go! யாருப்பா இவனுங்க At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers. விக்ரம் படத்துல ஏஜென்ட் வர மாதிரி இருக்கு Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? சிக்னோரவா தேங்க்யூ வந்து You should have held your tongue. கொண்டுட்டானா So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. அவன்கிட்ட பவர் எடுத்துட்டாடா Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. இதை போய் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரணுமா Honorary Knight, you're awake. I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. தமிழ் பிளேஸ் He வாங்க just said இன்னைக்கு it's எம்எல்பி completely டைம் normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. ஞாபகம் It's செய்யணும் probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. அதுதான் Master அதே Jean கேப்ப has நம்மள்ட்ட figured இருக்கு it out ஞாபகம் as well, but we can't tell Barbara. கேம் கேம் ஆன்சர் வருமா ஃபைன் 20 சிக்னோரா என்ன சொல்றீங்க யாரும் பயமுறுத்தீங்க வெண்டிக்கு வந்து நீங்கப்பல வெண்டி என்ன பாச்சு The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret.
As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people Allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Signal Archons are effects privy are to. not. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who's that nasty woman who said Paimon flying and stole your Bro, nose? spoilers. Her name is Signora, number 8 of the Thank you, Harbingers. bro. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed, she is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still, I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 100 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago. And after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye. We're going. One moment, Windborn Outlander. Yep, Traveler. As you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Well then, let's be off to Liyue. If the Descension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Blessing on that. पानी खुद गए टीना கடைக்கு மேல இருக்குதா மேல இருக்குது மேல ஏறி பறந்தோம்னா முடியுமா இருக்கும்
Speed of light. Hey! Daily commissions. இது முடிச்சிட்டு வரேன் bro. Don't push your luck. Freeze. Incoming. With sword comes shadow. Don't blink. The hunter becomes the hunted. Resins யூஸ் பண்ணிட்டு daily commission கொடுப்போம் bro. Daily commission co-opல பண்ணலாமா? Daily commission co-opல பண்றதுக்கா? Daily commission co-opல பண்ணா ஈஸியா இருக்குமா? இது co-opல பண்ணலாம். நம்ம இப்போ போனோம்ல. இப்போ ரெசின் தீர்க்கிறதுக்கு வேண்டி. ஹை லெவல்ல இருக்கீங்க போல இருக்கு வந்த உடனே முடிச்சுடுவீங்கல அதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும் easier. Fighting ones can be done in co-op. அதை யாரா கனெக்ட் பண்ணி வாங்க இதை மட்டும் இதை முடிச்சுதாங்க டெய்லி கம்ப்ளீட்ஸ் மட்டும் முடியும் அப்புறம் ஸ்டோரி லைனா வந்து நான் இதில் கொண்டு வருவேன் Nowhere to hide. Speed of light. Hey! Dodge this. Oh, so sorry. லோ லெவல் சின்ன அக்கௌண்ட்ல வரட்டாவா நீ வராண்டாப்பா தேங்க்ஸ் அவர் வராருன்னா வரட்டும் செல்லோ குமாரா தேங்க் நீ வராதா இன்னும் தீக்கணுமா பாருங்க ரவுண்ட் பக்கத்துலயே இருந்தா Blade. What's the hurry? Cut to the chase. Incoming. Speed of light. Freeze.
Dodge this. Don't blink. Don't get frostbite. தல வணக்கம் வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ கேனை ஆடி டெஸ்ட் பண்ணுங்க ஐயோ ஐயோ எங்க பாருங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ ரோஜோக்கர் வாங்க ப்ரோ கமலை பண்ணுங்க யாரு கோமி வாங்க அக்செப்ட் பண்ண விட்டுறனா நோ விட்டுறனா கோமிஸ் மை அக்கௌண்ட் ப்ரோ நீங்க இப்போ உள்ள வந்துட்டீங்க எல்லா ஆளை காணல உங்களை எங்க இருக்கீங்க இப்போ உள்ள என் மேப்ல நீங்க விசிபிள் ஆகும் அப்படியே வேற எங்கேயா இருக்கீங்க ஹாய் ப்ரோ எனக்கு ஒன்று ப்ரோ வாங்க ப்ரோ டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா நான் வந்து ப்ரோ கோமி ஹாய் ப்ரோ வராத டிஸ்காலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ நீங்க தான் தமிழன் பேசா நீங்க ஆர்கே எனக்கு எம்எல்ஏ ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க I didn't know you were such a slacker. அது டெய்லி கமிஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு போயிருங்க ஒரு பக்கத்துல தான் இருக்கும் Seems all the other knights already have their hands full. டிஸ்காலில் கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்க ஐயோ வெயிட் ப்ரோ வெயிட் டிஸ்காலில் வெயிட் பண்ணுங்க செல்வா ஆச்சு இன்னைக்கு டிஸ்கார்டு யாருக்கா இப்படி இருக்குதாப்பா இல்லை எனக்கு தான் இப்படி இருக்குதா அப்டேட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பேசுங்க ப்ரோ கேட்குங்க ப்ரோ எனக்கு எல்லாரும் உங்களுக்கு இப்படி தான் இப்படி இருக்கா நீங்க எனக்கு தான் இப்படி இருக்கா எல்லாருக்கும் தான் இருக்கா ஆச்சு சரிங்களா கேக்குதா ப்ரோ நான் பேசுறது செல்வா ப்ரோ செல்வா எங்க இருக்கு இப்ப கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ கேக்குது டிஸ்கார்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்கு அப்டேட் ஆயிருக்குது இந்த எல்லாமே ஃபாண்ட்லாம் பெருசாயிடுச்சு பழைய மாதிரி இல்லை நான் வந்துட்டு செர்வர் மீட் பண்றதுக்கு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணா அது காட்டும் இப்போ அதெல்லாம் காட்ட மாட்டேங்குது என்னாச்சு தெரியல எனக்கு லொகேஷன் மறுபடியும் ஒரு ஏர் ஒரு ரவுண்டு கட்டுது இங்கே போகணுமா இது இருக்குது ப்ரோ என்ன ஃபாலோ பண்ணி வாங்க நீங்க 3P ப்ரோ செல்வா ப்ரோ அவரு தான் 3P தானே நான் செகண்ட் பிளேயர் ப்ரோ. ஓகே ஓகே இது பண்ணி ஏதோ இருக்குதியா ஆடி வந்துட்டேன் மறுபடியும் யாரை கொடுக்குறது ராசா வந்துருக்காரு
ராஸ்தா ப்ரோ அனிமா யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. அனிமோனா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாதுயா. அந்த ஏர் பவர் ப்ரோ. அதுல வந்துட்டு அடிக்கணுமா அத? ஆமா. ஐயோ நான் இப்ப மாத்தணுமே கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஏறிடா. பார்ட்டிசிபேட் ப்ரோ அவர் போய் எல்லா கமிஷனையும் முடிக்கிறாரு ப்ரோ. யாரு? தேர்ட் பிளேயர். ஏன்னா அவருக்கும் காட்டுமா எங்க எங்க இருக்குன்னு என்னோட கமிஷன்ஸ்லாம். காட்டு. வந்துட்டானுங்க வந்துட்டானுங்க ஓடுங்க. உடனே அடிச்சுறீங்களா? ஆமா ப்ரோ. நான் அடிச்சா சாவே மாட்டேன் ப்ரோ. லெவல் அப் பண்ணா எல்லாமே அப்படி ஆயிரும் ப்ரோ. உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் போக அதே பழகி. நான் ஃபைட்ல இருக்கும்போது எதுவும் மாத்த முடியாதா? மாத்த முடியாது. ஓகே ஓகே. என்னப்பா இவர் காத்துலாம் பறக்க விடுவாரு யாரு? ராசா ப்ரோ. அப்புறமா அப்ப என் மெயின் அக்கவுண்ட்ல நானும் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பண்றேன் ப்ரோ நாளைக்கு. ஓகே ஓகே. இதுல எதுவுமே கிடைக்காதா? அவ்வளவுதானா? 10 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் கிடைக்கும். ஆமா அவ்வளவுதானா? ராசா எங்க இருக்கிறாரு? வாங்க வாங்க. நெக்ஸ்ட் எங்க இருக்குன்னு காட்டுங்க. அவர் எல்லாம் முடிச்சிட்டாரா பே? ஆமா ப்ரோ. வேற இல்ல கமிஷன்ஸ். அதெல்லாம் தானாடி என்ன கிடைச்சிருக்குமா இல்ல நாங்க போனதான் கிடைக்குமா? இல்ல கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. தானாடியே கிடைச்சிரும். உடனே முடிச்சிட்டாரு. சரி ஓகே ப்ரோ. அப்ப நான் அடுத்த ஸ்டோரி கொண்டு போகுதா இல்லனா இந்த இது முடிக்க ரெசின் காலி பண்ணணுமா? ரெசின் எப்போதுமே ஆமா ரெசின் ஃபுல்லாக விடாதீங்க ப்ரோ. And I know just the tune to accompany if you wish to hear. புட்டாவ் பிளேயர். அப்படினா புட்டா ஒரு கேரக்டர் ப்ரோ. ஒரு ப்ரொஃபைல்ல வச்சிருக்காங்க அந்த கேரக்டர். அது இன்னொரு அக்கவுண்ட்ல வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. நானும் ஃபெல்லோ புட்டாவ் பிளேயர் தான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். அப்புறம் நான் இந்த ஸ்டோரி தான் கண்டினியூ பண்ணணுமா? ஆமா ப்ரோ. ரெசின் எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? ரெசின் 100 இருக்கு. இதாட்டு பாஸ் வேணுமா ப்ரோ? இதாட்டு கேரக்டர் டெவலப் பண்ணுங்க. பாஸ் மெட்டீரியல் எங்க இருக்குது? என்ன கேரக்டர் ப்ரோ மெயினா யூஸ் பண்றீங்க? நான் அந்த தேர்ட் கேரக்டர் பேர் என்னது? கெச்சிங்கா. கெச்சிங்க்கு எலக்ட்ரோ ஹைப்போஸ்டிசிஸ் போலாம் ப்ரோ. அவளை அசைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும். அப்ப நாம இப்ப எங்க போறோம்? ஃபாலோ மீ. டூபியா. நீங்க டூபி தானே? ஓகே நீங்க போங்க பின்னாடியே வா. வாங்க ப்ரோ. கரெக்ட். நான் தேடிட்டு இருக்கேன் மேப்ல உங்களை. வந்துட்டேன் பாத்துட்டேன் வரேன். கேக் ஆப்ல இருக்கிறீங்க. ராசா ப்ரோ. அவரு விசில இல்ல நினைக்கிறேன். ராசா விசில இருக்கிறாரா? இந்த டிஸ்கார்டோட பெரும் பிரச்சனையா இருக்கு. என்னாச்சுன்னு தெரியல. நான் இன்னைக்கு திடீர்னு நைட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணா வித்தியாசமா இருக்குதுலாம். ராசா இல்ல விசில இல்ல. நம்ம ரெண்டு தான் விசில இருக்கோம். இவர் லோல் நான் அவரும் விசில இல்லையே. கமெண்ட் செக்ஷன் லோட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்களா இல்லை எனக்கு தான் லோட் ஆகலையா அது தெரியல. நீங்க போங்க நான் வந்து கேம் போங்க. ஓகே இருங்க ப்ரோ. அவங்க ரெண்டு பேரும் கலெக்ட் திஸ் ஃப்ளவர் ஃபார் பார்டர் ராசா. அவரே ராசா எங்க நிக்கிறாரு? வந்துட்டாரு. எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. நான் தான் வரலையா? ஆமா ப்ரோ. நான் வந்துட்டேன். நான் இது மெசேஜ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓடி வரேன். பயங்கரமா இருக்குது. அப்புறம் இது வந்துட்டு அடி வாங்கிட்டு போனேன். இதுல நீங்களா இருந்தா அடிச்சிடலாம். அப்படிதானே? ஒன் ஷாட்ல அடிங்க. அதை ஒன் ஷாட் புட்டாவ் தான் ஒன் ஷாட் பிளேயருங்க. ஆன் ஆயிட்டு அடிங்க. அடிக்குது ப்ரோ. அது முடிச்சிட்டீங்களா? ஷாட்ஸ் அவ்வளவுதானா? ஆமா ப்ரோ. இதெல்லாம் எடுத்தா அது ரீவைவ் ஆகாம இருக்கு. அதெல்லாம் போய் அடிக்கணுமா மறுபடி? ஆமா ப்ரோ. அவ்வளவுதான். நிறைய கிடைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் பாஸா?
அதுலண்ணே. ஆமா ப்ரோ. மேப்ல சிம்பிள் காட்டும் பாருங்க. அட்வென்ச்சர் ஹேண்ட்புக் இருக்கும்ல, அதுலயே உங்களுக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் பாஸ் இருக்கு. இந்த இந்த ஒரு ரவுண்டு இந்த பக்கத்துல நான் மார்க் பண்ணிருக்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டல. நீங்க மார்க் பண்ணியிருக்கிறது காட்டாது. காட்டியா? காட்டாதா? நான் போனாதான் காட்டுமா? வாங்க நான் போறேன். குல்ஃப் பாஸா? மலைக்கு மேல எப்படியே இருக்கு? நீங்கெல்லாம் ஏறிடுறீங்க போல இருக்கு. நான் ஏற மாட்டேன். ஐயோ நான் தப்பா வந்துட்டேன். போட் பண்ணி இல்லையா? கரெக்டு தானா? கரெக்ட். மலைக்கு மேல எப்படி கூட ஏறுறதுண்ணா? எப்படி வேணா வரலாம் ப்ரோ. நீங்க அது கிட்ட இருக்காதா? நான் இப்படி நடந்தே வந்துருக்கலாம். ஓ நடந்தேன்னு இதுக்கு முன்னாடி வந்துருக்கலாம். வேணாம் ப்ரோ. கெச்சிங் வச்சிருக்கீங்கல்ல, இந்த இது ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி மேல மேல வந்துருங்க. நடந்து வந்தா டைம் ஆகும். அப்படியா? ஆமா. எவ்வளவு தூரம் போடுவாளா? யாரும் என் பக்கத்துல ஓடுறான். நான் இவரு பின்னாடி வரேன். லுல்நானி வராரு. ஓகே. ஐயா என்ன அடிக்குவியா அது? விட்டுட்டு போயிட்டாரு ப்ரோ. இதை அடிச்சுட்டு போங்க ப்ரோ ஜந்துவை. வாய்ப்பு இல்லை கேட்டீங்களா? நான் தப்பான இடத்துக்கு வந்துருக்கேன் நினைக்கிறேன். அவரும் ஏறிட்டு தான் இருக்காரு என் கூட சேர்ந்து. எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியல. I don't think ஸ்டாமினா ரெஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. நான் வந்துடுறேன் ப்ரோ. ஃபாலோடாங்க. எப்படி என்ன மாதிரி நீங்களே முடிச்சுடுறீங்களா? நான் வந்து ஆன் பண்ணணுமா? ஆமா, நீங்க வந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எங்க இருக்குது? இங்க ஒண்ணுமே இல்லையே. அங்க ஒரு மேல நல்ல மேல ஒண்ணு இதா எங்க ப்ரோ இருக்குது? இங்க ப்ளூ கலர்ல ஒன்னு இருக்கு. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா? ரேசர் மீட் பண்ணீங்களா ப்ரோ? அப்படின்னா ரேசர்னு ஒரு பையன் இருப்பான். இல்ல 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 மீட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். அப்பனா உங்களுக்கு அப்ப இது வந்து ஓபன்ல இல்ல தானே? ஆமா, இன்னும் நீங்க அதை ரீச் பண்ணல. சரி அப்போ நான் இதை கண்டினியூ பண்ணேன் ப்ரோ. ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணேன். ஓகே ப்ரோ. பை ப்ரோ. இதுல டைப் பண்ணிருக்கா ப்ரோ? இதுல டைப் பண்ணிருக்கா உங்கள்ட்ட? Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild.
Slayer. Daily collections யார் முடிச்சாலும் எனக்கு கிடைச்சிரும் அப்பதான் நான் எனக்கு ரிவார்ட் கிடைச்சிரும். Hard work is all there is to it. Go and check for crystal. We have a few specials today. So, you've got a taste for adventure too, huh? Comment section load I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening? Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Heroes. What's the step of plus for information? என்ன கதைன்னு கேட்கணும். So
for information. Bystanders-na யாருப்பா? Jules from Liyue. Bystanders to form myself. Ancient alchemy truly is. You're also here. I don't want to add to any. You want to find out about the Dark Knight hero? Look no further. It's me. You're right, I'm not. I was... Jokes aside, I do think that the Dark Knight hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story. No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. You want to know about him? Lawrence. In fact, I'm one of the few who has seen him with my own 2 eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So instead, I headed to the Knights of Favonius' residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes,
But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is, you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. Ask the cubicle for information. I swear on the Archons, I can't go any lower. Okay. Weird dress. யாருப்பா அந்த கேட்? குழந்தைக்கு என்னவா தெரியும்? குழந்தைகிட்ட போய் கேட்டா ஃபேரி டேல் அது என்ன கதையா நீ What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero? Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do if Master Diluc ever finds out? Huh? What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think Diluc was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. That I really do not know. Perhaps it was fate? You know, when you meet someone and it feels like you've known them your whole life. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero.
இந்த இதுல சண்டை போட்டுட்டு இருக்கறான். The Dark Knight hero is Master Diluc? After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt! We solved it! Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like... Captain... Pie... Pie? Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master Diluc? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Hey! You're just gonna leave us like this? Incoming! Nowhere to hide. Don't blink. Speed of light. Hey! Don't blink. Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero? You saw him? Oh, the Dark Knight hero is, You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too
kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh, Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. Some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight. If you find out anything at all, come and find me. A war declaration. Sent by the Abyss Order. This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away.
Well, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it, though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way. But for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on, there's no time to lose. This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on. There's no time to lose.
Time for retribution! Speed of light. Cut to the chase. Don't blink. Hey! With sword comes shadow. With the wind! No escape! Bet you can't keep up with me! Is that all you've got? Verdict is... Speed of light. Don't blink. Cut to the chase. Oh, so. Cool it. How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Hi bro, Favonius. see bro, Now வாங்க. start talking. Your கவனிக்கல plan. bro. What is it? இறங்க bro போயிட்டாரு. I see you received our letter. ஃபர்ஸ்ட் ஹாய் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் யாருமே I'm வரல. going to let you in on our secrets. யாருமே வரலன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே தூங்குன மாதிரியே விளையாண்டுட்டு இருக்கிறேன். You appear to have misunderstood the situation. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? It burns! Let's see how long it takes for you to crack.
everything. Okay. We the master force bound by a shared hatred for the Dark Knight March on the monster gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Live Well, I doubt பார்க்க you'd be game foolish enough to போட்டுட்டு keep anything else hidden. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? Thank you, vanishing. Vanishing வரல. Vanishing தூங்கிட்டாரு போல. Here a moment ago. அவர் அப்படி இருந்தாலே டக்குனு தூங்கிடுவார். Master Diluc has officially Thank you reached வந்தா number வந்துட்டு போயிட்டான். 1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. Proof of more night situations. மறுபடியும் இங்கே போகணுமா? டேங்கி லெஃப்டா? இது எங்க இருக்கு? சர்வர்ல இருக்கா? பெரிய டேங்கி எங்க போனாங்க? If we do not make contact with the Dark Knight hero soon... It's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? Good one. But no. The Knights cannot afford to simply stand by and watch while there is even the slightest inkling of a threat facing Mondstadt. If that were the case, more and more people would start to rely on the Dark Knight hero instead of the Knights of Favonius. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Wow. Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand.
முடிச்சுட்டு போய் தூங்க போறேன். யாரும் இன்னைக்கு வரணும். I am so sure he knows who the Dark Knight hero is. We need to get to the winery and tell Master D-Luke as soon as humanly possible. அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா இதுக்கு மேலே இல்லையா டேங்க்கு போயிட்டானா ஏன் போனான்னு தெரியல சரி